Okay, this video I will explain how to perform regression model using PHStat. We බලමු මේකේදී Excel වල තියෙන PHStat adding පදනම් කරගෙන regression model එකක් කොහොමද develop කරන්නේ. Okay, I'll consider this data. There is some examples x and y, independent variables, and y represent the dependent variable. Sample data එකක් අපි use කරනවා මෙයාව run කරන්න. Then අපි දැන් අපේ menu එකේ Excel menu එකේ ඇදලා නැහැ අපේ PHStat කියලා edit. මම එයා open කරගන්නවා. Then open the PHStat file using menu. මගේ එකේ තියෙන්නේ desktop එකේ PHStat 4 file එක තියෙනවා. මම එයා open කරනවා. This you should enable macros. Click on enables macros, then you can see additionally at PHStat bit මෙතන home එකේ දැන් menu bar එකේ menu එකක් add වුණා PHStat menu. then ඒක ඇතුලේ තියෙනවා අපේ statistical test. හරි දැන් බලමු කොහොමද regression model එක ගන්න. And in the PHStat menu, you can select the regression. Then there are some options: simple linear regression, multiple regressions, best subset regression, stepwise logistical. So then this video I will explain only the simple linear regression. It is mean in this case only one independent variables and also the dependent variables. අපේ එක independent variable එකක් විතරක් නිසා මම මෙතනදී simple linear regression approach එක තමයි. Okay, then open කරන්න පුළුවන්. open කරාට පස්සේ මේ වගේ menu එකක් එනවා. Okay, then you should select the y variable set range. මම select කරගන්නවා y ගේ range එක. මෙන්න මේ වගේ variable එක. නම් y ගේ range එක variable name එකත් එක්කම මම select. Okay. එවැගේම මෙතන මම select කරා x variable range එක දෙන්න කියනවා x ගේ range එක දෙන්න. then මෙතන the first cell is in both ranges contain labels. then එයා මෙතන click එක automatically add වෙලා තියෙන්නේ. නම් click කරලා තියෙනවා නම් එකකින් කියන්නේ පළවෙනි row එක එයා consider කරනවා label එක විදියට නැත්නම් variable name එක විදියට. okay. then එනං ඒකට select කරා. ඊට පස්සේ අපිට options දෙන්න තියෙනවා. then you can choose any options. දැන් මේකේ තියෙනවා simple linear regression එකදී regression statistics table එකක්. දැන් යාට අපිට ඊට අමතරව අවශ්‍යයි නම් අපි වෙනත් software එකකට ගන්න ඕන. additionally ලැබෙනවා ANOVA table එක. එහෙනම් ANOVA table එක මෙන්න මෙතනින් අපිට මේ button එක click කරා නම් එයාව ANOVA table එක ගන්න. ඒ වගේම coefficient table එකකුත් අපිට SPSS Minitab EViews වගේ softwares වලින් අපි regression model එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ tables දෙකම generate. එහෙනම් අපිට මේ දෙක ගන්නකොට. ඊට අමතරව මෙයා දෙනවා තව options residuals table එක. මම options ඔක්කොම click කරලා වෙන්නනවා ඔයාලට මොනවද outputs එන්නේ. scatter plot එකකුත් අපිට ගන්න. Derby Watson statistics. ඔය statistic මම click කරනවා. ඊට අමතරව මෙතන අපිට confidence interval එක range confidence interval එක නැත්නම් confidence level එක අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් 95 confidence level එක. මෙතෙන්දි consider කරන්නේ default තියෙන්නේ අපිට 90% 99% ගන්න ඕන නම් ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. then okay කරගම බලන්න අපිට සාමාන්‍ය Minitab එකකින් හෝ SPSS එකකින් හෝ කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙන tables ටික automatically generate කරලා දෙනවා. ANOVA. ඒ වගේම model summary table එකක්. Regression statistics. ඒක දෙනවා R square adjusted R square දෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් simple linear regression model එකකදී R square තමයි අපි consider. What is the multiple R කියලා මොකද මේකේ? multiple R කියලා එන්නේ මෙතෙන්දී R square ඒ square root එක. ඒකෙන් අපිට represent වෙනවා correlation between two variables. යාලා දෙන්න අතර තියෙන correlation එකේ strength එක අපිට මෙෂර් කරගන්න පුළුවන් multiple R.
that it is indicated that there is a strong positive linear relationship between x and y. කියන්නේ ප්‍රබල ධන රේඛීය සබඳතාවක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ value එක 0.8 above එකයි. Then r square, it is represented 94.9472 as a percentage, 94%, approximately 95%. That a PHStat model can explain 95%, approximately 95% of the observed variability of the dependent variable. I mean, why variability 95% explain කරන්න පුළුවන් ඒ PHStat model. ඒ වගේ අපිට imputation එකක් දෙන්න. Then ANOVA table එකේ අපිට ANOVA table එකකින් මෙතන අපිට f value එක ඒ වගේම significant p value එක generate කරලා දෙන්න. p value. In a linear regression model, ANOVA, when it is ANOVA significant, it is indicate the model significant. Overall model is significant. Can model is significant. The simple regression model එකදී අපිට කියන්න පුළුවන් model එක significant mean x gain y impact එකක් තියෙනවා. There is a significant impact. Then ඒ impact එක අපිට බලන්න පුළුවන් කොතරම්ද කියන දේ මේ coefficients table එකේ මේ බලන්න summary coefficients table එක දෙනවා. Coefficient එක standard error, t statistic, p value, summary table එක. ඒ වගේම confidence intervals. Confidence intervals. දැන් බලන්න අපිට SPSS Minitab එකකින් ලැබෙන output වල same result එකක්. ඒ වගේම මේ පැත්තේ මෙන්න තව අර මේ summaries ටික table එකට generate කරලා තියෙන summaries ටික beta 1 beta note coefficients ටික දෙනවා. එයාලගේ standard errors මේවා තමයි මෙතන table එකට generate කරලා ආයෙලා තියෙන්නේ. manually හදන කෙනෙක්ට උනත් මේක supportive වෙනවා කොහොමද මෙන්න බලන්න කොහොමද මේ coefficient එක ඊට පස්සේ standard error එක ඒ standard error එක coefficient එක standard error එකෙන් බෙදුවට පස්සේ තමයි t value එක ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක මෙතන equation එක දෙනවා. මෙයා divide කරලා දෙනවා මෙතනින්. Step learning වල තාමත්ම suitable මේක. දැන් step එකක්ම තියෙනවා. එයාට අදාළව p value එක තමයි මෙතනදී අපිට දෙන්නේ. t distribution එක බදනම් කරලා. Okay. දැන් මේ summaries වලට අමතරව අපිට අපි අර options වල දුන්නා scatter plot එක. එන scatter plot එක මෙන්න මෙතන අලුතින් sheet එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. scatter plot එක මෙයාව අපිට copy කරගෙන ඕනම report එකකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. with regression line එකක් එක තමයි මෙයා generate කරන්නේ. ඒ වගේම plot data plot කරපු data ටික තමයි මෙතනින් දෙන්නේ. Derby Watson statistic මේ model එකේ randomness එක assess කරන්න Derby Watson statistic එක use කරනවා. එයාව අපිට ලැබෙනවා residual plot මෙතන ලැබෙනවා. x variable එකට අදාළ error උපස්ථාරගත කරපු residuals. මේක pattern එකක් තියෙද කියන බලන්න පුළුවන් randomness එක කියන මොකද. ඊට පස්සේ residuals ටික අපිට පෙන්නනවා. කොහොමද residuals generate වෙලා තියෙන්නේ කියන දේ පෙන්නනවා. එතන predicted values තියෙනවා. model එකකින් predict කරගෙන තියෙනවා. ඒ equation එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ y තියෙනවා. එහෙනම් මේ දෙකේ difference එක තමයි බලන්න residuals කේස්. කොහොමද residuals ගන්නෙ? ඒක දෙනවා මම d ගෙන් c අඩු වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ actual value එකකින් අඩු කරනවා predicted value එක. නම් ඒ differences අරගෙන තියෙනවා. manually කරන කෙනෙක් උනත් ඒක වැදගත්. ඔය ටික තමයි මේ regression model එකක් run කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙන result. මම හිතනවා ඔයාලට අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද Excel එකේ PHStat add-in එක පදනම් කරගෙන කොහොමද regression එක run කරන්නේ කියලා. ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් you can hit the like button and also you can subscribe to my channel.